This conference will now be recorded. Today what happened is we have written Nginx playbook, right? So Nginx. So this there is no exception or there is no error in this playbook. But the only thing is this remote server. It has already some dependent packages of Nginx. Okay. So if you have that packages, we need to um, erase that package. Okay. You need to erase Nginx completely. You need to use this command. If you say this, I don't have Nginx because I already removed this. Okay. And also erase httpd. Even I don't have httpd. So if you execute these commands, okay, so if httpd or nginx is already present in this server, the remote server, then it will clear all the packages. Okay, it will clear all the packages. It will ask for confirmation and you need to type y, and after that it will remove all the dependent packages. So after that, if you execute this playbook, it will definitely work. Has anyone tried? We are Yes, uh, yes, I tried. so it worked fine, right? I think I pasted it in the group as Yes, yes, yes. well. So try to execute the same playbook. I think I have shared it in the notes, yesterday's notes. Okay. So today we will discuss on these topics. Okay. Explain what is this. First, we'll go with the Ansible vault. Okay. So and then Ansible roles, Ansible Galaxy. Okay. And what else we have? To that, so Ansible Tower. Okay. And in between, if I get any modules, I'll explain about the modules. Now, so coming to this Ansible vault. Okay. First of all, what is this Ansible vault? Okay. So let's say, for example, we are writing our playbooks in our server. Okay. So we are writing multiple playbooks in our server. Suppose in the team, if if anyone has access to this server, okay, if anyone has access to this server, there may be chance that they will edit this playbook. Okay, they will destroy this playbook. In our organizations, we should be very careful if mention anything in the playbook. Okay, so Ansible vault feature is nothing but it is a feature of Ansible that allow you to keep sensitive data such as passwords or keys in encrypted files. Okay, so what do you mean by encrypted file? Even if somebody opens this playbook, okay, even if somebody opens this playbook, you won't be able to see what is the content inside. Okay, let's see what is the definition of Ansible vault. So Ansible has some good definition in this documentation itself, I think. Okay, so Ansible vault is a feature of Ansible that allows you to keep the sensitive data such as passwords or keys in encrypted file rather than in plain text in playbooks or roles. Okay, so the meaning is if there is any content in the playbook, okay, nobody should be able to view it. Okay, and also this should be encrypted. Nobody should be able to open that. So if we encrypt that, okay, then even if the person has any other person in your team or any others who have team member has access to this server, they cannot edit or they cannot what do you say, change the content without knowing the password. Okay, it will be having one password. And let's see Ansible. So generally for executing playbooks, it will be like Ansible hyphen playbook, right? For vault, it will be like Ansible hyphen vault. Okay, and if you give hyphen h, it will give the complete commands. Okay, like what can we use with the Ansible. Okay, if you say this, let's copy this content. Okay,
So you can remove this. Most of the time we don't use this. Okay. So create is nothing but create a new file, new vault encrypted file. Okay. So meaning whenever you are creating a playbook itself, if you want to create with a password or in encrypted format, so then you can use this like Ansible vault, Ansible hyphen vault create and then playbook name. Okay. Let's see what is this. And also let's discuss these things and then we'll go for practicals. So decrypt is nothing. So if the file is already in encrypted format, meaning if the file is already in encrypted format, nobody can able to see that. Okay, if you want to make it visible, then you can use decrypt, Ansible decrypt vault. Sorry, what do you say? Ansible hyphen vault decrypt and then that YAML file name. Okay, and then edit. Okay, suppose if you want to edit the content of the playbook. Okay, if you want to edit the content of the playbook, that encrypted playbook, you can use Ansible hyphen vault edit and then playbook name. Okay, suppose if you want to view the content inside that playbook, okay, you can use Ansible hyphen vault and then view and then playbook name. Okay, that will be the syntax. Now encrypt. So here it is for creating new playbook with encrypted format. This encrypt is that, for example, if you have written one file, okay, like some YAML file, like these files. Even these files doesn't have any encryption. Okay, what we can do with this encrypt is you can encrypt these already existing files. Okay, using Ansible hyphen vault encrypt and then that file name. Okay, so let's see what is this. Now Ansible hyphen vault. Let me clear the screen. So clear is the screen, command to clear the screen. Okay, so now Ansible hyphen vault and let's say create, and we will create one playbook with this name. Okay, and is nothing but test.yaml. Okay, test.yaml. If you enter, it will ask for password. Okay, you need to give one password, and remember, if you forget this password, your playbook will be gone. Okay, try to what do you say? Use this. No, remember this password. Now, instead of writing playbook, I just write some content. Okay, this is my playbook. You can, this is for writing playbooks only. But instead of writing the content complete playbook for time being, I'm just writing like this. Okay. In the real time, you need to write the playbook only. But for explaining all the options, we don't have much time, right? So for that purpose, I'm writing this content. Okay. Now, if you see this, if you enter, so what happened? This is encrypted. Let's say, for example, I want to see the content in this YAML. So use cat. If you see this is nothing but encrypted format. Okay. Nobody can able to see the content in this test.yaml, even if they have access to server. Okay. So if they want to see this content, they need this Ansible hyphen vault view and then test.yaml. So if they enter like this, it will ask for password. So you are the admin and you have the password, you can view this. Okay, but they don't have the access, so they cannot use this. Okay, they cannot view this. Now, so see, as soon as I enter my password, it is displaying the content of my playbook. Okay, this is my playbook. Like this, Ansible create and the playbook name. This is for creating the playbook. Okay. So this is for creating the playbook and
me write my syntax here. Test. Okay, this is to view the content inside the playbook. Okay, now what else we have? Edit, right? So I want to edit the content inside my playbook. Okay, now it is quite simple. You just need to edit and test.yaml. Okay, it will ask for password again. Now insert, and I want to include one more line. This is updated content. Okay. Now, if you say this, I just edited my playbook. Again, Ansible view Ansible hyphen what view test.yaml. So it will ask for password. Now, I think password is wrong. Okay. If you say this is updated content. My line is added in this content. So that is how you can use the playbook. So edit is the syntax. Okay. Now let's see. I want to decrypt this playbook. Okay, decrypt is nothing but I made this playbook with encryption, right? Okay, I want to decrypt this playbook. Let's see what happens. We use this decryptor. Decrypt. Okay. Class for password. Okay. Decryption is successful. Now, if you want, you can view this content using cat as well. See, earlier it did not work with cat. Okay, earlier this cat command not work with what is it test.yaml. Not working in the sense it will display the encrypted format, but you can see the content of this test.yaml. Okay. Okay, this is the syntax for decrypt. Now let's go to encrypt. Okay, I have a few files here. Okay, let's say for example Nginx. I want to encrypt this Nginx playbook. Okay, Ansible hyphen vault encrypt. Okay, it will ask for password. Probably what happened. So there may be some permission issue. Okay, let's try to encrypt the test playbook. Let's see what happens. So see, this is how the encryption works. Okay, the encryption is successful. Now if you see the content inside this cat, okay, cat test tab.
So the see this is an encrypted format. Okay, the content is again in encrypted format. This is the advantage of see this is the use of this command encrypt. Okay, like this you can encrypt this playbook. This is example right. Okay, so for creating playbook, okay, so for creating playbook, ansible -vault, okay, ansible -vault create and then file playbook name. Okay, it will ask for username and password, and you need to give username and password as well. Now it will take what is it? It will be encrypted. Okay, the file will be encrypted, and in test, okay, even if you use this cat test.yml, it won't display the content, so because it is encrypted. If you want to view the content, again you need to know the password. Okay, if you want to edit the playbook.yml, you need the password. Okay, now for decrypting, so if I want to make my playbook this test.yml is okay. um, I want to make this test.yml visible to everyone, so I can use ansible -vault decrypt playbook. Okay, so what is the next? Yeah, encrypt. Encrypt is nothing but if it is in undecrypted format, if you want to encrypt it, again you need to use ansible -vault encrypt test.yml. Okay, so this is how it works. So అర్థమైందా అండి కాన్సెప్ట్? క్రియేట్, డిక్రిప్ట్, ఎడిట్, వ్యూ, ఎన్క్రిప్ట్. అర్థమైంది. సో Ansible Vault ఏం చేస్తానంటే మీరు ఏదైనా సెన్సిటివ్ డేటా లైక్ సెన్సిటివ్ డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లేబుక్. Suppose somebody if they have access to your server, there may be a chance that they can go into playbooks directly and they can modify this playbook. Okay, so again you don't have to if you want to retrieve the data, then it will be difficult for you. So before that, if you encrypt this playbook, then it will be good. So that is the advantage of Ansible Vault. Now let's discuss what is Ansible tool. Okay, now Ansible role is nothing but see if, we have written the complete content in the one playbook model. Okay, we have used modules, we used handlers, okay, different modules, different tasks, handlers, and the host information. The complete information we provided in the one playbook model. So I don't want to use one playbook. Okay, I want to split my playbook into different playbooks. Okay, I want to split my playbook into different files and then execute. So it should do the activity on my remote server. Okay, that is the purpose of Ansible roles. ఒక ప్లేబుక్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా లార్జ్ కంటెంట్ ప్లేబుక్ లో రాస్తాము. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్ as a single playbook, so now you want to split the content inside the playbook, and you want to create different files in a structured format. Okay, and then you want to execute that. So Ansible roles concept is nothing but splitting the playbook, large playbook, into multiple files. Okay, Ansible roles is nothing but is the feature to split large playbook into multiple files. Okay, and one more thing is nothing but if you want to group, so the feature of this Ansible role is nothing but you can group multiple tasks. Okay, you can group multiple tasks with different files. Okay, okay, but so the meaning of this sentence is nothing but so there is if you define task section, then we have task section, right, for executing different modules. Okay,
and we can execute the same thing, okay, but we can execute different tasks. We can combine the different tasks, different files, and make it single. Okay, I'll show you the practical later how we can create different files and make a group it together. Okay, and the advantage is it will reduce the code complexity. Okay, Ansible using of the advantage of roles is nothing but it will reduce code complexity. Code complexity is nothing but if you write complete content in the, what do you say, okay, so if you write complete content in the one file, then what happens? Sometimes there will be some errors or exceptions. It will be difficult for you to each and every time. It will be difficult for you to check the content and then modify it. So you can, what do you say, do you can create the content in multiple files and then execute. What happens? Then you can go to that specific file and check what is the exception. Okay. Now one more feature is reusability. You can reuse these roles anywhere. Okay, anytime. Okay, one more feature is we can reuse the roles number of times. Okay, this PHCT. Okay, now so these are the advantages of roles. Okay, roles contains variables, tasks, and handlers. Okay, and templates. Okay. Tasks, variables, template. So four things are covered. Like you can write some test files if you want to test anything. Okay, and also some default YAML file if you want to define any files and it should be default. Okay, you can define that. So it will contain all these tasks. Okay, it will contain all these files. So let's get into practical and we'll understand what it means exactly. Okay, so inside my /home /ansible I have a .ansible directory, and in this studio list okay we have roles, sorry, cd roles. Okay, so I got this roles by downloading what is it in content. I'll tell you how. Okay, but before going to discuss about roles, let's see what is galaxy as well. Okay, let's see what is galaxy as well, and then we'll come to roles. Okay, Ansible from Galaxy. It's a community for Ansible, and Ansible Galaxy has a lot of modules. Okay, lot of roles, modules, and playbooks written by different developers in the world. Okay, we can import
or use any roles. Okay, any roles. You can input or use any roles. Simply it is like, for Git it, we have GitHub, right? Like that, we have Ansible Galaxy. Okay, Ansible Galaxy. Ansible Galaxy. So the website is this. Okay, galaxy.ansible.com. Click on this. You search for this content. Okay. Now, see, if you say this, it has number of what do you say? Different number of playbooks, number of collections. Okay. Um, so written by different developers. Okay. They will update. They will upload anything which is related to this Ansible. Okay. Suppose if they have written some system related playbooks, you know, they they'll upload it in this. Okay. And for some development related, some web related, some monitoring or network related playbooks. Okay. Database related playbooks. Okay. For something, if some playbooks are related to Docker. So like this, they will write number of playbooks. Let's say, for example, we have playbooks for Nginx. Okay. So these are number of playbooks they have written by multiple developers. Okay. Developers, and we can use this playbook. Okay, if you want to in organizations, if you want to use this playbook, and if you don't know how to write, you can use this playbook. They will create this. Okay, they'll create this content and how to use this playbook. Simply, it will be like GitHub only. GitHub will update the code and they will give the README file, right? How to use like this. You can also use this playbook, and you can use this playbook by on command. Okay, click on this. Simply, installation process is nothing but Ansible Galaxy collection install, and then you need to copy this and paste in your server. So it will be like simply, how Git clone works like this. It will work. So his everything, his content, everything, this Nginx and all, the content inside this Nginx. Okay, it will be downloaded onto your Ansible controller machine. Okay. Now let's create our own what is it role. So for that, what we need to do is Ansible hyphen Galaxy, Ansible hyphen Galaxy init init, and then let's deploy one server, HTTPD, one web server, HTTPD web server hyphen offline. So why I am doing this offline is, let's say for example, if I use Ansible Galaxy init web server only, there is chance that somebody has written something in the web server in the Galaxy, so it will download the content. Okay, but I don't want to use that content. I just need the Galaxy format only. Okay, let's see what happens. Role web server was created successfully. So it will create one format. Okay, it will create one format. So I will show you what is that format. So for example, if you want to see the directory structure, okay, DLS, okay, web server, it is created one folder. Okay, inside this folder, CD web servers. Okay, ls. So we have different files and different directories. Okay, now let's come out of this directory. I want to see the directory structure, the complete directory structure, like what directories are present, under that what files are present. So I want to see the complete content inside this web server. Not only in this web server, even in the Linux servers, in any Linux server. Okay, if you want to see the contents in a structured format, okay, in a structured format, you have to use command tree. Okay, you have to use command tree. So if you use command tree, what it will display is, it will display like this. So inside this web server, it has default. Okay, under the default directory, we have one main.yaml. It has files. So if there is no content, it won't display anything. Okay,
this web server has files directory, okay, and also under this, uh, these are all, in the web server only we have handlers. We know what is handlers. If I want to define any, activity to restart or something like that, use notify. Then we can use handlers. And meta is nothing but, this is content, it contains one YAML file, okay. So this YAML is nothing but, if you want to define which role you are creating, okay, which web server you want to deploy, and who is the other, you want your name, your organization, you can keep that information in the meta, okay. And tasks. So we define our task, right? Name is equal to, we are installing HTTPD. Name is equal to HTTPD and state is equal to present. So we have to define that task in this task section. So templates is nothing but, I think templates is nothing but, if you want to reuse, we'll create one index.html file, right? So by default, Ansible has, this jinja.j2, okay, template format. Jinja2. So actually this is a Python module, okay. So this is a Python module. For creating any playbooks, sometimes when you are creating any files, so people who are expert in, writing HTML code or something like that, they'll write that code, that template in this playbook, okay. So example, instead of going for the documentation, so they will write some content in the, playbook, and it will be with extension test sh.j2, okay. It will be with the extension .j2, and they will define some content in that file, and they will call the file using, this destination, okay. So source and destination, yesterday we copied, right? Copy index.html, we mentioned the path, source and destination. Like this, instead of index.html format, they will create templates with dot this .j2 format, okay. So people who are, experienced and they have good knowledge in HTML, they can write the content, HTML content inside that j2 template, okay. So the general meaning of templating is nothing but, every time, when you want to write some same content, instead of writing same content, what you can do is you can create one template, okay. So most of the time, people who has good knowledge or experience, they can use templates. Otherwise, they'll directly simply call that, now file in the playbook itself, like, index.html. Now we don't have any templates here. So coming to this tests, test is nothing but, optionally you can, what do you say, define your inventory here. Inventory is nothing but host, the IP address of your remote machine, you can mention here. And test.yaml is nothing but where you want to test your these things, playbooks, you can define like this. So instead of giving like this, we can directly create one simple YAML in the web server itself, okay. So sometimes people use this, they don't, sometimes they don't use this. And variables, instead of, in a single playbook, if you want to define variables, okay, let me show you what is this cat ctc slash playbook. Okay, in this is item, right? So actually what is this doing item? We have created multiple users with this playbook, user flow. So this is one variable, okay. Item is one variable, and it is calling the values, okay. It is calling me some values. So what is it calling? So whatever the user is there, with underscore item, it is creating users with that name. Like this, if you want to define this kind of variables, okay, if you want to define this kind of variables inside this file, you can define it, okay. So it is optional. So these are all optional. So mandatory files are nothing but
Handlers is mandatory. Files are mandatory. Meta. Uh, Even this is not mandatory, but we can write the information who is writing this role and what is the other. Okay, readme is nothing but if you want to write, how to use this content, how to use this role. మీరు ఎలా రాస్తున్నారు ఎవరైనా వాడాలనుకుంటే వాళ్ళకి readme లో you have to write text. Okay, tasks is nothing but a main section. It definitely it should be there. We have to define our tasks. Okay, so like this is the structure of Ansible role. Okay, and we will create one role and let's see what is the use case. So for creating roles, we have to make modifications in few files. Okay, um, the same this thing. Okay, so we will write this. We will write this on the we created this playbook, right? So we will distribute this, okay, playbook, and we'll create simple playbooks. We'll create roles. Okay, instead of writing it as a single playbook, we'll create it as role, and then we'll see what happens. Now, the first thing is we need to go to tasks. Okay, first thing is we need to go to tasks. CD web server. Inside this web server, go to ls. We have tasks. Okay, CD tasks. ls. Okay, main.yaml. We have main.yaml. Let's see the content of this main.yaml. So there, by default it has provided one line. So generally our playbook starts with three dots, three icons, right? So and then hash, as I told you, this line it won't be useful. So indirectly it is providing one plain file for writing our playbook. Okay, so we can edit this sudo vi main. Okay, Hello. 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 is my voice audible? Yeah, bro. Now, ఎక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయిందండి? ఎక్కడో నెట్వర్క్ డిస్కనెక్ట్ వచ్చింది. ఎక్కడ కనిపించింది మీకు? ఫైల్లోకి వచ్చినాం కదా, అక్కడ దాకా వచ్చింది. ఓన్లీ క్యాట్ మెయిన్ డాట్ వైఎంఎల్. ఓకే, విఐ 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 విఐ. సర్వర్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. మనం ఒకసారి కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో
So is my screen visible? Yeah, bro. Yes. Yeah. Okay. Ansible dot Ansible. Okay. Now, so we have tasks. Under tasks, we will write our main.yaml. So before writing the main.yaml, I want to use the same playbook for installing HTTPD, right? So I want to take the playbook content, okay? Slash etc slash ansible. So you can directly view the content by defining path itself, okay? Slash etc slash ansible, and we have playbooks directory and install. Okay, so we have this content. You just copy this content. Now even I can write my main.yaml like this. So this is under tasks, right? PA tasks and main.yaml. So I'm giving just sudo and then vi for editing and tasks. Under that tasks we have main.yaml. Give insert. What is this? Okay. Now insert paste. Okay. Let's try to use vi only. See what happens. Tasks main.yaml swap found one by root dated September 19. File name home/ansible close web server task main.yaml. Okay. If you want to delete this swap file, tasks main.yaml swap. Okay. We'll do one thing. Enter insert now let's delete that cd tasks. Okay, so there is one swap file, the duplicate file present in this thing. We need to delete this. Okay, now we have only main.yaml. Now we can write, okay, sudo vi main.yaml inside this. So sorry, I forgot to copy the content. Let's go to that and then copy the content. Just copy this content. Okay, I don't want to copy all this information. Okay, I don't want to copy all this information. I can copy
from here itself, from name itself, because this playbook is going to be split into multiple playbooks. So already I have task section. So the functionality of this task section is to perform this task. So and I have to define this in other playbooks. I'll explain that later. So but before going to that, we'll copy the content only till here and insert, paste. But indentation is very important. Before writing any line, okay, before writing any line, you need to have three dots. Okay, three dots. That is mandatory. And then after that, it is name. Okay, name is also module. This module should come under this place, and it should come under M, third place. Even state is also same. Okay, hyphen name service. So if you say this hyphen name should come under in this place. Okay, hyphen name and hyphen name, like this it should come. And this module, service module, should come under M. Okay. Now this should come under third place. State is equal to started. So I think copy it is in proper place only. So it's the destination. No, copy is not in proper place. It should come under this place. And yes, should come under P. Okay. So indentation is very important. Three hyphens first, at that hyphen and name. We are not defining any host, we are not defining any task name, because this task file, this task directory, the functionality of the task directory itself is to execute tasks. Okay, this is section is only for executing tasks. Now hyphen and then name, m install, httpd, and then after this is module, this is argument, right? After that, we need to define name, which service we are going to start, and then state. We are going to install this and hyphen name. So we are going to start this service. Okay, and hyphen name. We are going to copy index.html file. Okay, index.html file. Okay, and after this, okay, after this, I want to define one handler. Okay, handler is nothing but we have to define one activity called notify. Notify to restart web service. Okay, to restart web. Hyphen Notify. notify కింద అది hyphen restart web service అట్లా ఇవ్వాలిగా. I think always not required. Let's see, if it doesn't work, then we will come. Okay, so why? Because when you are writing inside the playbook, you can use like that, but we are going to define this activity in handler. Okay, so let's see what happens now. Let's see the content. Okay, so if you see the indentation, name, service present, start the service, httpd, started, and then okay, restart web. Okay, now we have defined tasks. Okay, that is fine, but we need file, right? Index.html. Okay, we need this file index.html. So we will create this index.html. Okay, we create this index.html.
cd dot dot plus, so we have file section cd, or else we can write sudo vi we can create one file index.html. Okay, insert, this is my web page. Okay, this is my web page. Now next thing is we modified tasks and files. Let's see the content as well. Okay, so now we modified tasks and files. Let's go to this handlers. Okay, cd, or else we can write like this. So by default they have provided 3 lines and the hash. We don't need this. 3 lines are common. Okay, where is my cursor? Yeah, we don't need this. Service module evolve. But when you are writing handlers, yes, we need to give the service and also module. Okay, now what we can do is I can make సో అక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో అది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, అక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో అక్కడ ఇది ఇవ్వాలి. అండ్ we need to define the activity that we are doing. ఇక్కడ సర్వీస్ ఇవ్వాలి కదా సాయి కిరణ్, సర్వీస్ అన్న మాడ్యూల్ ఇవ్వాలి. సర్వీస్ సరే ఇక్కడ 1 minute కర్సర్ దొరకట్లేదు. ఓకే, service, under the service, okay, state is equal to star restarted, or now we can let's say we can mention like started as well. Now let's give restarted only, and then indentation correct only. Okay, okay, now we have written main tasks file, okay, and handlers and files. Let's go to meta. So you say this, we have a lot of content in this meta file. Okay, we have a lot of content in this meta file. You just need to give your username and your role description
and company name optional. I just want to give okay like this, and see, I want to delete all this content. This is not useful. So instead of doing this, you can also create, and you can delete this main.yaml, and if you know this process, you can create. But they are providing examples, okay? So I am just modifying the example. Okay. Now we define the handlers files. Okay. Handlers meta is fine. Readme.md. I don't want to write anything. Okay. If you want, you can write. Okay. Let's write. So it has brief description. Okay. We don't have much time. You just need to replace all this content, and you have to describe about your playbook, how to use this playbook, and how to use this role, and okay. So keep this readme as this, and tasks we define tests, wars, templates. Okay. So this test, it is not required, I guess. Okay. This test, it is not required. What we can do is, let's do ls, and we have an entry rm am tab, and then cat test.yml. What is this? So instead of giving like this, we can give in another way. We can define this in another way. Now what we can do is, we can remove this file, or else we can remove this test directory itself. But let's remove this file. Okay, because it will confuse our playbook. This is example sample provided by this web server role. Okay. Now cd dot dot. So cd vars. Okay, so we don't have any variables in our playbook, so we can there is no use of using this. So this is already commented, no problem. Okay. So if you see this, we have created what is it, tasks. Okay, we have created tasks, and we have created handlers. We created files. Okay, the default is also not required. Okay, default is also not required. So we don't have any information in the default. Let's see. This is file directory structure where they are giving it. Okay, and we don't need to use it. See, we don't have any information in this. Okay, now I have split my playbook into I split my playbook into multiple what is it, YAMLs. Okay, in each and every file we have different YAMLs. I simply want to create one this thing. What is it? One create one file. Okay. In the web server section, I want to create one file. Sudo vi web server.yaml. Okay.
sudo UI web server YAML. Now in this I want to define my initial steps. Initial step is nothing but 3 hyphens and then 1 hyphen and hosts All all. Okay. become And have the task that under this, even those also not required because we have task directory, handlers ఆల్రెడీ directory, right? టాస్క్ చేసాం అవన్నీ. So just define roles. Okay. Under this role, we need to define what role we are going to do. Web server. Okay. Web server. name No. So we need to define web server, but name we need to of define like this. hmm, Web server. Okay. Web server. So we have to define like this. And before this, I want to display. I want to execute this playbook in my remote server, right? So just give remote server like this. Remote hyphen user and this Ansible user. Okay, here is my remote user, Ansible user. So on the remote server we have this user, right? So I'm just defining like this. yeah 3 okay hyphens and host file and then remote hyphen user underscore user Ansible. Okay, now we need to define a roles module here and then one hyphen and web server. So for creating this the web server role, you need to define like this. Okay. So now I think I have written some steps here. Okay, these are quite common. Okay. Now my server. Okay. Just do Ansible hyphen hyphen playbook hyphen b and then you need to check the syntax. web server YAML dot YAML check Okay, so we can ignore this because wait, what is it saying? Services could not find requested service HTTP post. Okay, so for starting the service HTTPD, first it should be installed, right? So this step it is starting service. So it is not yet installed on the remote server. That is why it is showing this exception. I think we can ignore this. Let's try to run this playbook and see what happens. But before that, here is my remote server. So we don't have HTTP, right? Already we checked. Okay. Okay. So it has successfully executed all these things. Okay. First it is installed HTTPD and then started service and copied the index file to remote server and then restart web. It has restarted the service as well. Now we'll see this service if it is available in this here. Okay. Systemctl status status HTTPD. HTTP See, it is active and running. Okay. Now okay I just copied one file, right? Here is my file. Yes, Index.html. index.html. So let's see that file. cd slash tmp sorry slash var slash www html. Okay. Now if you do ls, see we have index.html html. So this is my html page. Okay. Now I want to Chrome open check. చేసి Yeah. public So take this segment to public API and
semicolon 80. It is the code. So this is my HTML page. Okay, this is my HTML page. So my role is working. Okay, so if you see this, first ఏం చేసామంటే మనం ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఓకే, ఆ డైరెక్టరీలో చెక్ చేయాలి మర్చిపోయాను. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి స్టెప్ ఈ డైరెక్టరీలో cd/home/ansible.ansible ఈ డైరెక్టరీలో ansible-galaxy init వెబ్ సర్వర్ -offline ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక డైరెక్టరీ వస్తుంది అన్నమాట. ఆ డైరెక్టరీ ఏంటంటే వెబ్ సర్వర్స్ అనే డైరెక్టరీ. ఓకే, ఓకే, వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్సైడ్ దిస్ వెబ్ సర్వర్. ఓకే, సో వెబ్ సర్వర్ అనే డైరెక్టరీ వస్తుంది. ఆ వెబ్ సర్వర్ డైరెక్టరీలో మనకి ఇవన్నీ ఒక టెంప్లెట్ ఫార్మాట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో మీరు అది ఎలా చెక్ చేయొచ్చానంటే ట్రీ అని వెబ్ సర్వర్ ఇస్తే మీకు ఈ కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ టు క్రియేట్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ టు క్రియేట్ స్ట్రక్చర్. సో even if you don't want this, okay, even if you don't want this, you can create roles. Okay, but you need to create this web servers folder, and under that you need to create these files, handlers, directories. Okay, each and every directory. Inside that you need to create main.yaml files. Okay, that is a hectic work. So every time creating folder structure, if you don't know the folder structure, it will be difficult for you to create this files. That is done. You just need to use galaxy init. What is this command? Galaxy Ansible galaxy init web server offline. So this offline is, if you mention this, it won't download any, what is it, even if there is any content in the web server in Ansible galaxy. Let's say for example, వెబ్ సర్వర్తో ఎవరైనా క్రియేట్ చేశారనుకో ఏదైనా కంటెంట్, అది మీ దాంట్లో డౌన్లోడ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇది ఓకే ఆఫ్లైన్ మెన్షన్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్ అవర్ చెప్పరా ఆ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది ఒకసారి చెప్పరా అది ఆఫ్లైన్ అని. ఓకే, see if you use like this, okay, galaxy init web server. So the purpose of this command is it will initiate one web server to directly inside your local server. Okay, but -offline what it will do is ఈ వెబ్ సర్వర్ అనే నేమ్ తో ఎవరైనా గెలాక్సీలో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు ఒక వెబ్సైట్ చూపించా కదా Ansible Galaxy. ఓకే, దీంట్లో ఆల్రెడీ ఎవరైనా వెబ్ సర్వర్ అని ఒకవేళ కంటెంట్ రన్ చేస్తే ఓకే అదే నేమ్ తో వాళ్ళ కంటెంట్ మీ దాంట్లోకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, -offline ఇస్తే మన మిషన్ లోనే ఓన్లీ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అక్కడ నుంచి రిమోట్ నుంచి పుల్ చేసుకోకుండా. ఇక్కడ అర్థమైంది. ఇలా ఇస్తే ఇప్పుడు ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 13 ఉన్నాయి. బట్ ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా వెబ్ సర్వర్ అని చెప్పేసి ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కంటెంట్ పెట్టుకున్నారనుకో, ఈ ఆఫ్లైన్ అని యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఇక్కడ దాకా వాడితే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళది మీ దాంట్లో డౌన్లోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకని ఆఫ్లైన్ అని ఇస్తే మీకు Ansible బై డిఫాల్ట్ ఏమంటారు ఒక వెబ్ సర్వర్ అనేది డైరెక్టరీ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టాస్క్స్. ఓకే, defaults, you don't need to do anything with defaults, you just keep it like this, and index.html. okay, sudo okay, this is under web server, right? cd cat వెబ్ సర్వర్స్ లో ఎక్కడ ఉంది హ్యాండ్లర్స్ ఫైల్ కదా, ఫైల్స్ లో main.yaml index.html. ఓకే,
సో ఇక్కడ మనం చిన్న మిస్టేక్ చేసాము, అది ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే చాలా గ్రేట్. ఇక్కడ మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు index.html దిస్ ఇస్ మై వెబ్ పేజ్ అని ఇచ్చాం కదా, బట్ ఇక్కడ పాత్ లో, ఇక్కడ టాస్క్స్ లో కానీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ మై HTML పేజ్ అని వచ్చింది. సో ఏం లేదు, అదేం మిస్టేక్ కాదు, మీరు ఈ పాత్ అక్కడ ఇస్తే సరిపోద్ది. ఓకే, చూపిస్తా. Articles under tasks. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనము ఏం చేసామంటే ఇంతకు ముందు index.html అనే ఫైల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా సర్వర్ లో /temp డైరెక్టరీలో. సో అదే పాత్ ఇక్కడ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ index.html అక్కడికి కాపీ అయింది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనం ప్లేబుక్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఫైల్స్ లో index.html రాసాం కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫైల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సోర్స్ దాని డైరెక్టరీ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే cd ఈ పాత్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం ఇచ్చాం /tmp/index.html ఇచ్చాం కదా, ఇక్కడ ఈ పాత్ ఇచ్చేసి /webserver అని కొడితే మీకు ఆ ఫైల్ వస్తుంది. అది నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో నౌ నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే మెటాలో ఏం చేసామంటే, సో ఫస్ట్ ఇది డిస్కస్ చేద్దాం. టాస్క్ ఎలా ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి టాస్క్ లో ఏం చేసామంటే ఇక్కడ హోస్ట్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ we provided only 3 hyphens and then hyphen. We defined only tasks. Okay, what we need to do. So what this playbook need to do, we defined only task name, install httpd, and then yum start httpd and present. Okay, and then next we copied some file. Okay, index.html. So after copying this file, okay, after copying this file, what it needs to do, it should restart the service. Okay, so notify is also one task. Each and every time you don't need to mention like hyphen and that restart like that. Instead you can give like this as well. Okay, so what it will do, this notify, this module will direct handler to restart the servers. Okay, restart the service once after installation. ఈ ప్లేబుక్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత, ఈ ఫైల్ కాపీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి నాకు రీస్టార్ట్ చెయ్యి అని చెప్పేసి HTTP దానికి చెప్తుంది. హ్యాండ్లర్ లో ఉన్న main.yaml ఫైల్ కి ఈ నోటిఫై చెప్తుంది. ఓకే, అదే హ్యాండ్లర్ కాన్సెప్ట్. సో హ్యాండ్లర్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు రీస్టార్ట్ సమ్ సర్వీస్. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ బై నోటిఫై మాడ్యూల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి పార్ట్ తర్వాత మారుతాం. నెక్స్ట్ వచ్చి ఏం చేస్తామంటే templates. We did not define any templates. Tests also we did not define anything. Vals also we did not define anything. Okay, but we created webserver.yaml under this web server folder. The main web server folder lo so we created Ansible user. No, we created first mana 3 starting lines ఉంటాయి కదా, అవి డిఫైన్ చేసాం. hyphen and then hyphen host all, and my playbook should execute on remote user Ansible user. Okay, and then roles hyphen web server. మీ అందరికి ఒక డౌట్ రావాలి. సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, బట్ నా ప్లేబుక్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రిమోట్ సర్వర్ దీనికి ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే, Ansible సర్వర్ లో ఆల్రెడీ మనం ఇన్వెంటరీ డిఫైన్ చేసాం కదా పాత్. అవును. ఓకే, సో etc ansible.cfg ఉంది కదా,
ఓకే. ఇక్కడ మనము హోస్ట్ కూడా డిఫైన్ చేసాం ఈ దీంట్లో. సో ఇక్కడికి ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ansible.cfg ఫైల్ అనేది ఈ హోస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఆ హోస్ట్ లో ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్ కి ఈ ప్లేబుక్ డిప్లాయ్ చేస్తుంది, ఈ రోల్ డిప్లాయ్ చేస్తుంది. సో మనం ఎక్కడ ఈ దీంట్లో డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ సర్వర్ లో ansible.cfg ఉంటే చాలు. ఓకే. సో అట్లా మన ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనకు తెలుసు ansible -playbook -b అండ్ దెన్ ప్లేబుక్ నేమ్. ఆ ప్లేబుక్ నేమ్ వచ్చేసి వెబ్ సర్వర్ కాబట్టి వెబ్ సర్వర్ డాట్ యామల్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. ఇది ansible roles కాన్సెప్ట్. ఓకే. నౌ where is my remote server? Index.html is the mode. Now yum arrays http. సో ఈ డిపెండెంట్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి కదా, ఇవి చాలా డేంజర్. మనం ఆ సర్వీస్ స్టాప్ చేసినా కానీ ఇంకొకసారి ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ ట్రై చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకే దిస్ ఓకే. చూడండి, ఇది ఆల్మోస్ట్ ఏమంటారు, మనకి సర్వీస్ కూడా నడుకోవడం వచ్చింది, సర్వీస్ లేదు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏముంది, సర్వర్లో సర్వర్లో ఫైల్స్ కదా ఇక్కడ. టాస్క్స్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం చేసామంటే సోర్స్ పార్ట్ మనము టెంప్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఇండెక్స్ ఎంఎల్ తీసుకోండి. ఆ ఇండెక్స్ డాట్ HTML కాదు మనకు కావాల్సింది. మనం ఇక్కడ ఫైల్స్ లో రాసిన ఇండెక్స్ డాట్ HTML. దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే స్లాష్ ఫైల్స్ కదా సిడి ఫైల్స్. ఓకే, పాత్ కాపీ చేసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే సిడి టాస్క్స్ సిడి టాస్క్స్ vi చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. నౌ sudo vi yum main dot insert. అది ఎడిట్ చేసుకోవాలి. ఎస్ఆర్స్ అర్థమైందా? మనం ఇందాక ఇండెక్స్ డాట్ HTML పార్ట్ అక్కడ వేరేది ఉంది, మనం ఇక్కడ ఫైల్స్ లో డిఫైన్ చేసిన పార్ట్ ఇచ్చాం. చూద్దాం ఏమవుతుందో. ఓకే. నౌ సిడి టోటల్ ఓకే. వెబ్ సర్వర్ డైరెక్టరీలో మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, వెబ్ సర్వర్ డాట్ యామల్ అని. ansible playbook ఐఫన్ -b. వెబ్ సర్వర్ డాట్ Let's run this. Okay. See, this is my web page. ఇప్పుడు మనం రాసిన కంటెంట్ వచ్చింది ఫైల్.
ఓకే. బ్రో ఒక చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు మనం చెప్పు. ఎరేజ్ చేసినాం కదా, రిమోట్ అవును. సర్వర్లో మనం ఎరేజ్ చేసినాం కదా, మరి ఇక్కడ ఎట్లా వస్తుంది అది అవుట్పుట్? ఇక్కడ కాదు, మన క్రోమ్లో ఎట్లా వస్తుంది? ఇప్పుడు మనము ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము కంప్లీట్ గా, మీకు అర్థం కావట్లా. అవును మొత్తం ప్లేబుక్ అవును ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, అందుకే సర్వీస్ రిమోట్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవును. సేమ్ కమాండ్ చూద్దాం, సిటిఎల్ స్టేటస్. మళ్ళీ సిటిబిడి ఇన్స్టాల్ అయింది, వస్తుంది మళ్ళీ సర్వీస్ రన్ వస్తుంది. అవుతుంది. ఓకే. ఓకే, అర్థమైంది అర్థమైంది. సో అది ఆమ్, ఇక్కడ మళ్ళీ బ్రౌజర్ లో రీఫ్రెష్ చేసినాం కదా ఇందాక, అందుకే ఆ వెబ్ పేజ్ వచ్చింది. ఒకసారి ప్లేబుక్ రన్ ఓకే, చేస్తే సర్వీస్. స్టార్ట్ ఓకే. అయింది, రీస్టార్ట్. యా. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొకసారి రన్ చేద్దాం. ఎందుకు run చేద్దాం అంటే, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చేంజ్ అనేది ఇక్కడ మాత్రం ఓకే అనే ఉంది, అంటే ఏమీ జరగలేదు చేంజ్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన ప్లేబుక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సర్వీస్ రన్ అవుతుంది కదా. సో టాస్క్స్ అనేవి ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు రిపీట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని ఎడెంపొటెన్స్ అంటారు. ఎడెంపొటెన్స్ అంటే సపోజ్ ఒకవేళ మీరు సేమ్ ప్లేబుక్ ని మళ్ళీ రన్ చేస్తే, ఓకే, అవన్నీ స్కిప్ చేస్తుంది అనమాట స్టెప్స్. ఓకే. సో ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ చేంజ్ అని వచ్చింది కదా, ఇక్కడ ఓకే అని వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మీకు దాంట్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటుంది కదా, సో ఈ చేంజ్ ఏమి ఉండదు. సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఇడెంపొటెన్స్ అంటారు. ఇది ఎక్కడ వాటర్ అసలు ఏమీ తెలియదు, జస్ట్ దాని మీనింగ్ చెప్పడం కోసం ఇడెంపొటెన్స్ అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ గోల్స్ అయిపోయింది. Ansible tower. Okay. So what is this Ansible tower actually? Tower is nothing but this is enterprise edition of what is it? Ansible. Enterprise edition of Ansible అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో జనరల్ గా మనకి ఇప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ఫ్రీ సోర్స్, ఓకే, ఓపెన్ సోర్స్ Ansible విచ్ ఇస్ ఫ్రీ. But in enterprise edition they have to purchase it. Okay, they have to purchase the Red Hat license and this Ansible tower license. So um, what are the features of this Ansible tower is nothing but they will get one dashboard. Okay, like this. If you say this, you will get one dashboard like now. How many inventory files are there? Okay, how many projects you are deploying using Ansible, and how many ports are open? Hosts. Okay, how many number of hosts are there? Okay, and what is this? So like this, you will be having one dashboard where you can monitor all your Ansible activities. Okay, this is one additional feature which is in um, Ansible Tower. Okay, so the number of servers you can check. Okay, number of list hosts you can check it. So ఇలా ఉంటది. ఇది ఎలా అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ లో ద ఐటీ పీపుల్ బట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ సర్టిఫికేషన్. ఓకే, one license certification when you purchase it and you need to install it. Okay, the dashboard will be like this. Okay, hosts, failed hosts, okay, inventories, number of inventories, okay, and then projects. So how many projects you are running with Ansible? All this information will be visible in Ansible Tower. Okay, here is my Ansible Tower documentary. ఇది మనం ప్రాక్టికల్ గా చేయలేమండి, ఎందుకంటే దీనికి పర్చేజ్ లైసెన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ కాస్ట్లీ అండ్ nobody do that, but I'll explain how to do that. Okay. So for every organizations like in multi MNC companies, they'll be having one what is it? Software excellence or IT team. So what they will do is they will check each and every tools. Um, like they are like an IT administration people. They will check if this tool can be used for project or not, and they provide some approvals based on the quality. Okay, those people they will provide the licenses.
Okay, you need to purchase it, and on behalf of company you need to request it. They will purchase the license, and then you have to install all the what is it enterprise softwares. Okay, so it will be contain no, this Ansible Tower. It contains some Red Hat license. Okay, this is the process. I don't think this is one. We have one documentation for installation. Okay. Sure. So installation prerequisite. So these are installation steps. If you click on each step, then it will guide you. Okay. So this guide covers basic information about this. So what it will do is Red Hat license, support your operating systems. It will display, and then you need to buy one subscription. Okay, buy one subscription from Red Hat to install Ansible Tower. Okay. Don't worry. I think no. As far as I know, we don't do this activity. The IT people will take care of it. Okay. So subscription manager list available. So you need to purchase subscription like this. Okay, we'll be having these values. Red Hat Ansible engine and then single sign-on. Okay, contract period, pool ID, and you will be having this information. Okay, and you will be having one license as well. So tower component licenses. ఇలా ఉంటుంది. తర్వాత installing Ansible automation. Single machine. So if you see this, this is nothing but our host file. Okay. See, number of hosts you can define like this. We defined only one IP address, right? So you can define tower IP address, okay, and then database IP address. You just need to give like this, okay. So like this, you can define your number of hosts in host file. Okay. This is basic information about Ansible Tower. So most of the time in interview they will ask what is Ansible Tower, but in the real time, I don't think you are going to install any tower. Okay, because I have not seen anyone. So the IT administration people, they'll take care of it, I guess. Okay. Now this is required. Yeah, there is one module called when. So means what is the use of this? Means by default we will get any packages installed in that, or advantage of this is what? Advantage of Ansible Tower, I told you, right? We will get additional dashboard. Okay, features of. Yeah, that one is fine. So in enterprise editions, you will be having additional what do you say? Some features, Priya, like this. Okay. Means this is purchased one more with license. Purchased no version. I'm So for asking. you will be having that purchase version. Okay. So like this is also purchase version. If you see this documentation, Google, if you Google it tower, like this Okay. Ansible Tower, you will get all the information, what are the features and all, Okay. So the activities will be same. Okay, most of the time, people, organizations, they prefer open source Ansible only. Okay, because for small projects, they don't purchase this activity. But if you are depending completely on Ansible only for developing your project, and you need to purchase this, and there will be some special guidance for IT people how to purchase this activity and how to install this. Okay, they will take care of it. Most of the time they will be only doing it because it is not specific to project. Okay, మీరు ఏదైనా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలంటే ఆ కాస్ట్ అప్రూవల్ ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ లైసెన్స్ మీకు పర్చేజ్ చేసి ఇస్తారు. ఆ ఇన్స్టలేషన్ కూడా వాళ్ళు మీకు సింక్ అయ్యి
చేస్తారన్నమాట. మీరు కూడా చేయొచ్చు, ఐడి వాళ్ళతో సింక్ అయ్యి వాళ్ళు చేస్తారు, మీరు Okay. చూడొచ్చు. ఓకే, Okay. there will be separate team for this, don't worry. Okay, for installing any enterprise editions, first you need to sync with IT team and you need to buy it. Okay, Okay. ఓన్లీ ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఒక డాష్ బోర్డ్ వస్తుంది అండ్ మీరు మానిటర్ చేయొచ్చు మీ ప్లే బుక్స్ పోస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయని. ఇక్కడైతే మనం సర్వర్ లో చెక్ చేస్తాము, అక్కడైతే డాష్ బోర్డ్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. Okay. Okay. సో నేను ఇంకొక మాడ్యూల్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు. Ansible. Okay, now let's discuss one more module. Okay, test.yaml. Let's create one more. Okay, now what I want to do is I want to create one module to create a file. Okay, so open name, you can give become true. And then after become true, this is not role, this is a playbook. Okay, don't get confused, I'm just writing simple playbook. Hyphen name. Under this, what am I doing is create a file on a remote server. I'm just creating one file on remote server. For that, I have one module called file. Okay, I have one module called file. So for creating file, basically, what is required? Just guess. We need path where we need to create the file. Okay, file module finance. So whenever you get any confusion, you can just go to this official documentation. We'll be having examples. Okay, so let's first write this and then we can see the example. Now in this path /tmp slash I want to create one file. Not index.html, we create simple text file. Okay, test.txt, and after that we need to define owner of this file. Who is the owner? So basically we'll create this in under the home directory. Okay, Ansible users and group. See, these are all arguments, that is why it is coming under file. Okay, on third line. And then mode, sorry, not mode, the group is Ansible user only,
I'll explain what is this group later. Mode is nothing but file permission. Okay, why I am giving 0 is it is file. Okay, that is why I am giving 0 and then I am giving number 644 file. So the file permission number. Now state touch. Is this loaded? Okay, now if we go this file modules, what is this? So set attributes files sibling directories. Okay, actually we'll go to example directly. Now this is the syntax. First, even you can use file or Ansible bulletin file. Nothing, anything is fine. We need path for creating the file and owner of the file, group of the file, and then mode. Okay, and state we can define touch. Okay, touch is nothing but some plain file. Okay. Okay. Okay, we'll run this. Now it should create file in this remote server. Okay. Test.txt. See, I think this is a plain file, right? So we don't have any information. Even if you do this test.txt, you won't get anything. Sorry. Okay. So there's nothing. This is the advantage of this. What is it? File module. Okay, this is simple playbook for writing my file module. So till now we have executed all our playbooks only on single machine. Okay. Let's see, for example, I want to execute my playbooks on dual machines, so multiple machines. Okay. For that, what you need to do? You need to create one more machine, and you need to follow all installation steps. Installation steps are nothing but what is it? 7th స్టెప్ దాకా ఫాలో అవ్వాలి. 7th step దాకా follow అవ్వాలి. తర్వాతకి ఇక్కడ సర్వర్లో హోస్టుల కాడ ఆ ఐపీ కూడా ఇచ్చుకోవాలి. ఆ రిమోట్ సర్వర్ ఐపీ. సర్వర్లో హోస్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఫైల్ దాంట్లో ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇది చూసుకుంటే మీకు ఇదంతా కామన్. ఎక్కడ వరకు కామన్ అంటే 7th స్టెప్ వరకు కామన్. ఈ కంట్రోలర్లో చేయాల్సిన స్టెప్స్ చేయకూడదు. రిమోట్ సర్వర్ని మీరు యాడ్ చేసేటప్పుడు సెకండ్ రిమోట్ సర్వర్ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి కంట్రోలర్ చేసే స్టెప్స్ చేయకూడదు. బట్ మీరు ఏం చేయాలంటే కంట్రోలర్లో SH మైనస్ కీజన్ ఆల్రెడీ కీ ఉంటుంది, మర్చిపోయినా. SH మైనస్ కీజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మాకు ఆల్రెడీ కీ ఎప్పుడో చేసి ఉంటాం కదా కంట్రోల్ సర్వర్లో.
సో ఈ కాపీ ఐడి ఉంది కదా, ఈ యాన్సిబుల్ యూజర్ ఎట్ ద రేట్ అని చెప్పేసి రిమోట్ సర్వర్ కి సెకండ్ ఆ ఐపీ server address ఇవ్వాలి. సెకండ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి వాడాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందనంటే మీరు కనెక్టివిటీ చెక్ చేయడానికి యాన్సిబుల్ ఆల్ -mping అని కనెక్టివిటీ చెక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చి మీరు హోస్ట్ ఫైల్లో ఇక్కడ సర్వర్లో సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసి మీరు రెండో ఐపీ అడ్రస్ యాడ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా దాంట్లోకి ప్లేబుక్ డిప్లాయ్ చేస్తే డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. బట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ మీరు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ దీనికి వచ్చేసి గ్రూప్ 1 అని ఇచ్చుకోండి, లేకపోతే వెబ్ సర్వర్స్ అని ఇచ్చుకోండి, మీ ఇష్టం ఏదైనా నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి గ్రూప్ 2 ఇలా ఇవ్వండి. ఓకే, సో దాని కింద ఐపీ అడ్రస్ పెట్టుకోండి, ఇంకొక రిమోట్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ పెట్టండి, పెట్టి సేవ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏది చేయట్లేదు, జస్ట్ మీకు ఎలా చేయాలో చెప్తాను. తర్వాత మీరు యాన్సిబుల్ హోస్ట్ ఆల్ కొడతారు కదా, ఆల్ కొట్టినప్పుడు ఆ ప్లే బుక్ దాంట్లో డిప్లై అవుతుంది అన్నింటిలో, అంటే 2 సర్వర్స్ లో డిప్లై అవుతుంది. అదే మీరు ప్లే బుక్ లో ఇప్పుడు పోస్ట్ దగ్గర ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. దగ్గర ఏ సర్వర్ ఇస్తారో సపోజ్ గ్రూప్ 1 ఇచ్చారనుకో, ఈ ప్లే బుక్ గ్రూప్ 1 లోనే డిప్లై అవుతుంది. గ్రూప్ 2 ఇస్తే గ్రూప్ 2 లో డిప్లై అవుతుంది. ఆల్ పెడితే ఆల్ లో డిప్లై అవుతుంది. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అట్లా మన రిమోట్ సర్వర్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిమోట్ సర్వర్స్ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ రిమోట్ సర్వర్స్ మనం డిప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ లో డిప్లై చేయాలన్నా చేయొచ్చు. ఆ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రం మీరు అలా ఇచ్చాలి, నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ పేస్ట్ చేయాలా లేకపోతే గ్రూప్ 2 ఐపీ అడ్రస్ పేస్ట్ చేయాలి కదా? ఇక్కడ గ్రూప్ 2 అన్నట్లు ఇవ్వద్దు కదా, ఇక్కడ హోస్ట్ కోలన్ ఆ ఐపీ అడ్రస్ పేస్ట్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ కాదు, గ్రూప్ నేమ్ పెట్టారు కదా, సో మీరు వెబ్ సర్వర్ అయితే వెబ్ సర్వర్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే డేటా డిబి సర్వర్ అయితే డిబి, మీ ఇష్టం. ఆ నేమ్ ఏది పెడితే అది ఇక్కడ మీరు పెట్టారనుకోండి, సింపుల్ గా నేమ్ పెట్టండి, గ్రూప్ 1 ఆర్ వెబ్ సర్వర్ అని పెట్టండి. ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, మళ్ళీ అక్కడ ఏం పెట్టారు మ్యాచ్ అవుతే మీరు యాన్సిబుల్ -playbook ఇక్కడ ఏమంటారు, మీరు ట్రై చేయండి -b అని చెప్పేసి ఆ ప్లేబుక్ నేమ్ ఇస్తారు కదా, ఆ ప్లేబుక్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు అది ఏమైంది ఆ సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు వెబ్ సర్వర్ పెడితే వెబ్ సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, డేటాబేస్ సర్వర్ లో పెడితే డేటాబేస్ సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇది మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సింపుల్, అది మీకు అర్థమైంది ప్రాసెస్. ఒకటి క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేయడము, అటాచ్ చేసిన తర్వాత దాని ఐపీ అడ్రస్ ఏమంటారు గ్రూప్ 2 అని ఒకటి ఇచ్చుకొని కింద పెట్టేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెన్ మాడ్యూల్. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తాం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. వెన్ మాడ్యూల్ అంటే ఇప్పుడు వరకు నేను యాక్చువల్లీ చాలా మాడ్యూల్స్ చెప్పాను, అన్ని మాడ్యూల్స్ అసలు ఎవరు కవర్ చేయరు, బట్ ఇది మీకు అసైన్మెంట్ అనమాట. ఇక్కడ వెన్ మాడ్యూల్ ఉంది కదా, వెన్ మాడ్యూల్ యూజ్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఎ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ యాన్సిబుల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if my what is it, there are 2 servers. Okay, I want to I have 2 servers, one is running on Red Hat, second one is running on Ubuntu. Okay, so if I define any condition, okay, like when, where is this when? Okay, let's go to examples, it will be easy. So for explaining when the this is one of the best example. So this task is to
shut down the remote server, okay, on Debian level. Debian is nothing but Ubuntu, okay. So I want to shut down my remote server if it is Ubuntu, okay. I want to shut down my remote server if it is Ubuntu. మీరేమి ఇవ్వచ్చు, ఇలా ఇవ్వచ్చు కమాండ్ అని చెప్పేసి. ఓన్లీ దీనికి మాత్రం ఈ టాస్క్ మాత్రం చేయాలనుకుంటే మాత్రమే కమాండ్ అని చెప్పేసి కింద వెన్ అని పెట్టేసి ఇలా ఇవ్వచ్చు. బట్ వెన్ కూడా ఒక మాడ్యూలే, ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్లే బుక్ ఉంది, ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాను, ఈ ప్లే బుక్ ఉంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే నేను వెన్ అని చెప్పేసి ఒక మాడ్యూల్ పెడతా. ఆ మాడ్యూల్ ఏం పెడతా అంటే ఓకే ఇలా పెడతా. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఉబుంటుకి ఏంది యాప్ట్ కదా ప్యాకేజ్, యాప్ట్. సో ఏమవుతుందంటే నా ప్లే బుక్ ఉబుంటు సాఫ్ట్వేర్ అయితే, ఒకవేళ ఉబుంటు రిమోట్ సర్వర్ అయితే యాప్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకొని Nginx ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను ఇంకోటి కూడా డిఫైన్ చేస్తాను ఇక్కడ, ఎం, ఓకే. package is equal to httpd, state is equal to present, okay, and red hat, okay. సో ఈ ప్లే బుక్ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ హ్యాండ్లర్స్ తీసేద్దాం, ఓకే. సో హోస్ట్ ఆల్, ఓకే, ఆల్, ఇక్కడ హోస్ట్ ఆల్ అని పెట్టండి. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏం పెడతారంటే ఇన్స్టాల్ Nginx m and package httpd, okay, and state present. We are just installing the httpd, okay, and apt Nginx state present. when అన్న టూ కండిషన్స్ పెట్టాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే when is nothing but it's a condition, it will check for this condition, okay. If the operating system is Debian, let's say we will make it as Ubuntu, okay. If the operating system has Ubuntu, what it will do, it will install Nginx, okay. It will install Nginx using apt. If my operating system is Red Hat, okay, what it will do, it will install httpd. Yes, httpd, okay. Better we will define like this. This is assignment for you, okay. You guys should try. But మీకు ఏ అసైన్మెంట్ ఇవ్వలేదు, ఈ అసైన్మెంట్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ప్లే బుక్ నేను ఇప్పుడు చూపించింది. సో మీరు ఇలా రాయండి సింపుల్ ఒక ప్లే బుక్. ఏంటంటే ఆ ప్యాకేజ్ httpd ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి when my operating system is Red Hat. My it should be Nginx if my operating system is Ubuntu. So then what will happen? So in the Red Hat server, Nginx will be installed, and in the Ubuntu server, sorry, in the Red Hat server, httpd will be installed, and in Ubuntu server, okay, in Ubuntu server Nginx అనేది డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ అయింది. yes. So it should install Ubuntu Nginx. నేను httpd సర్వర్ నాకు Red Hat ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, ఈ Ubuntu లో Nginx ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. సో ఫర్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ప్లే బుక్, ఓకే. ఇది మీరు సర్వర్ ట్రై చేయండి. అప్పుడు మేము ఇంకొక రిమోట్ సర్వర్ ని రెడ్ హ్యాట్ ఉబుంటు ట్రై చేస్తే, అంటే ఒక సర్వర్ ని ఉబుంటు క్రియేట్ చేస్తే, నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అదే. మీకు ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పే కదా పోస్ట్ ఇంకొక సర్వర్ అటాచ్ చేయాలని. సో అది ఇది లింక్ ఇంటర్లింక్, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ వన్ అసైన్మెంట్. డాక్యుమెంటేషన్ లో చేంజెస్ వస్తాయి కదా మరి.
డాక్యుమెంటేషన్ ఏం చేంజెస్ వస్తాయి? అంటే ఉబుంటూకి వేరే స్టెప్స్ ఉన్నాయి అన్నారు కదా. నో 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 సి మీరు సేమ్ స్టెప్స్ ఉబుంటూకి. వెయిట్, ఇక్కడ వేరే స్టెప్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి ఒకటి. ఉబుంటూ స్పెసిఫిక్ స్టెప్స్. ఓకే, అర్థమైంది మీకు నా డౌట్. నాకు ఎం ప్లేస్, నో 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 వెయిట్, ఎం ప్లేస్ లో యాప్ట్ పెట్టండి. ఓకే, ఎం ప్లేస్ లో యాప్ట్ పెట్టండి. ఎం ఇన్స్టాల్ ఎం అప్డేటెడ్ ఐఫోన్ వై కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, యాప్ట్ అప్డేటెడ్ వై అని పెట్టండి. యాప్ట్ ఇన్స్టాల్ పైథాన్ 3 ఐఫోన్ వై. సింపుల్. ఈ కమాండ్ కామన్. ఓకే, ఇక్కడ యాప్ట్ ఐఫోన్ వై ఇన్స్టాల్ పైథాన్ 3. సి ప్యాకేజ్ మేనేజర్ రెడ్ హ్యాట్ అయితేనేమో ఎం, దీనికైతేనేమో యాప్ట్, దీనికి ఉబుంటూకి. ఓకే, అవి కాకుండా రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. ఇంకా మీకు ఎక్కడ చేంజ్ ఉండదు, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం సేమ్. నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ అర్థమైందా హరి? హలో, అర్థమైంది, నాకు అర్థమైంది. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఉబుంటూ అయితే మోస్ట్లీ చెప్పండి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది యాప్ టు ఎం కదా. సో యాప్ట్ అప్డేట్ ఐఫోన్ వై, యాప్ట్ ఇన్స్టాల్. మీకు ఒక పని చేస్తాను నేను, అది ఎలా చేయాలో ఏమంటారు ఆ స్టెప్స్ కూడా నేను డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తా, అది పంపిస్తా. పంపించద్దు, మేము ఓన్గా ట్రై చేస్తాం బ్రో. ఓకే ఓన్గా చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ప్లే బుక్ ఉంది కదా, పింగ్ చేస్తాం కానీ వద్దు. ఓకే, సో అలా ట్రై చేయండి. ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చేయడానికి ఈ ప్లే బుక్ కూడా మీకు ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే ప్రాక్టీస్ పర్పస్. నేను ఇన్ని ప్లే బుక్స్ చెప్పాను కదా, మీరు ఒక ప్లే బుక్ రాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో అదొక ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఇదే ప్లే బుక్, ఇంకేం లేదు. సో నేను ఆల్రెడీ రాసా, ఇక్కడ మీరు అక్కడ రాయండి అంతే మీ సపోర్ట్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. ఇంకా యాన్సిబుల్ లో అంతే ఉందండి మోస్ట్లీ. మనం ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే చాలా డిస్కస్ చేసాం. మాడ్యూల్స్, ప్లే బుక్స్, ఏమంటారు యాన్సిబుల్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ చూసాం. ప్లే బుక్స్, చాలా ప్లే బుక్స్ చూసాం. యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సర్వీసెస్ ఇంజినిక్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇదే ఉంటుంది అప్పుడు వర్క్ యాన్సిబుల్ మీద. మాక్సిమం ఇదే ఉంటుందా వర్క్ యాన్సిబుల్ మీద? మనం మెయిన్ ఒక ఇదే ఉంటుంది అంటే లైక్ ఫస్ట్ మీకు వచ్చే వర్క్ వచ్చేసి మాక్సిమం ప్లే బుక్స్ రాయాలి. సో మీకు ప్లే బుక్స్ రాయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఏం తెలియాలి, మాడ్యూల్స్ తెలియాలి. ఈ వెన్ మాడ్యూల్ ఎలా వాడతాము, ఫైల్ మాడ్యూల్ ఎలా వాడతాము, కాపీ మాడ్యూల్ ఎలా వాడతాము, ఓకే, అండ్ నోటిఫై హ్యాండ్లర్స్ ఎలా వాడతాము. సో ఇంతే ప్లే బుక్, అర్థమైందా? సో అంతే ఉంటది. మీరు ఇంకా ఇప్పుడు నేను మీకు అన్ని అంటే 1 by 1 చెప్పాను కాబట్టి ఓకే, మీరు ప్లే బుక్ రాయాల్సి వస్తే ఇవన్నీ పెట్టుకొని రాయటమే. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం, ఇవన్నీ ఒక ఫైల్ పెట్టేసి ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో ఇలా రాయాలి. మీకు ఫార్మాట్ తెలిసింది ఎలా రాయాలనేది. ఫస్ట్ హోస్ట్. అదే ఓకే బ్రో, ఒక ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక టాస్క్ ఇవ్వండి. అంటే మీ రియల్ లైఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు చేసిన టాస్క్ ఒకటి, అంటే ఏమేమి కమాండ్స్ అంటే ఇస్తారు కదా ఈ ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అని, అట్లా యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్ రాయాలి అని మీరు ఒక మాకు వర్క్ ఇస్తే మేము దాని మీద ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మీకు రిజల్ట్ చూపిస్తే అప్పుడు మాకు వచ్చిందా లేదని అర్థమైంది కదా. ఓకే షూర్. సో I will give that task, but before that I need to explain what is Tomcat. Okay, so with Tomcat install చేయడానికి ఏమంటారు, లేదా ముందే కూడా చేయొచ్చు, ఏం లేదు. టామ్క్యాట్ మాన్యువల్ స్టెప్స్ చూసుకొని ఆటోమేషన్ ఎలా చేయాలని చేయొచ్చు, ట్రై చేయొచ్చు. సో చేసినాం కూడా. చేశారా? టామ్క్యాట్ టామ్క్యాట్ ఎప్పుడు చేసాం మనం? అంటే అది అంటే మీరు చెప్పలేదు, గౌతమ్ బ్రో ఒక టాస్క్ ఇచ్చిండు. ఈఎఫ్ఎస్ యూజ్ చేసి టామ్క్యాట్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలని. సో మాన్యువల్ స్టెప్స్ ని ఎలా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, అక్కడ కూడా ఏమంటారు ఎం ఇన్స్టాల్ టామ్క్యాట్ ఇది ఉంటది కదా. సో దాన్ని ఇక్కడ ఎం లో సర్వీస్ టామ్క్యాట్ స్టార్ట్ ఎలా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టామ్క్యాట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మాన్యువల్ స్టెప్ లో ఆ టామ్క్యాట్ టార్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. దానికి కమాండ్, ఆ మాడ్యూల్ వచ్చేసి get_url. ఓకే, మీరు నెట్ లో చూసే చేయండి. ఓకే, ఎవరు కూడా సొంతంగా ప్లే బుక్ రాయరు. ఓకే, నెట్ లో చూసే రాయండి. బట్ మీకు ఎలా రాయాలనేది తెలిస్తే చాలు.
కోడ్ కూడా డెవలపర్ కూడా సొంతంగా రాయడు, గుర్తుపెట్టుకోండి అంత కోడ్ నెట్లోంచి తీసి మాడిఫికేషన్ చేస్తాడు ఎగ్జాక్ట్ ఇలాగా. ఓకే, మేము రియల్ టైమ్ లో చేసిందనంటే ఇలా ఏమంటారు జెంకిన్స్ కి టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అనమాట. ఇలా ఉంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, గెట్ అండర్ స్కోర్ యూఆర్ఎల్, ఆ యూఆర్ఎల్ ఆ తర్వాత డెస్టినేషన్ ఫైల్. ఓకే, మోడ్. సో ఇక్కడ అతను ఏం పెట్టాడంటే కీ ఎన్క్రిప్షన్ పెట్టాడు అనమాట టామ్ క్యాట్ కి. SHA250 అని కీ అల్గారిథం పెట్టాడు. ఇది అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. సో గ్రూప్ టామ్ క్యాట్, ఓనర్ టామ్ క్యాట్. ఓకే, ఇలా ఇక్కడ ఫైల్ కూడా ఉంది డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఇలా మీరు టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి, ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా ఫైల్ మాడ్యూల్. ఓకే, ఇది పెట్టాను. ఈ గెట్ అండర్ స్కోర్ యూఆర్ఎల్ ఒకటి చెప్పలేదు, బట్ అది మీరు ఓన్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ నెట్ లో సెట్ చేసి తెలిసింది కదా. గెట్ అండర్ స్కోర్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాడ్యూల్ అనమాట, అండర్ నేమ్ వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే, సో బికమ్ ఎస్ అన్నా బికమ్ ట్రూ అన్నా ఉంటాయి. ఆ యూఆర్ఎల్ టామ్ క్యాట్ యూఆర్ఎల్ ట్రై చేయండి ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. ఓకే, ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తే డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇవి ఆన్సిబుల్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. మోస్ట్లీ మనకు రోల్స్ కవర్ అయిన ఆన్సిబుల్ టాస్క్ ఏమంటారు ఈరోజు హ్యాండ్లర్స్, టవర్స్. వాల్ట్ కవర్ అయింది, ఎన్క్రిప్షన్. ఈ టామ్ క్యాట్ 2 రిమోట్ సర్వర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలా? ఒక్క దాంట్లో చేసినా చాలు, అది ప్రాక్టీస్ పర్పస్. ఓకే, ఓకే. సో నేను రెండిట్లో చేయమని మీకు అసైన్మెంట్ ఏది ఇచ్చానంటే, మీరు ఒక ఉబుంటు సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఉబుంటు సర్వర్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఓకే 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 ఏం చేయాలంటే, నాది ఉబుంటు సర్వర్ కనుక అయితే ఎన్జిన్ఎక్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, రెడ్ హ్యాట్ అయితే HTTP ఇవ్వాలి. సో మీరు ఇది కూడా నేను డాక్యుమెంట్ లో పంపిస్తా, ట్రై చేయండి. ఓకే, నేను ప్రాక్టికల్ గా అన్ని చెప్తే మీకు అది చూస్ చేసినట్లు అవుతుంది కదా, సో అందుకే తీస్తాను. చేస్తాం. సో రేపు మోస్ట్లీ క్లాస్ ఉండదండి. నేను వెడ్నెస్డే మనం డాకర్ స్టార్ట్ చేద్దాం, వెడ్నెస్ నుంచి సాటర్డే వరకు. సో సరే, ఇలా రేపు AWS అని ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఆన్సిబుల్ టాపిక్స్. ఓకే 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 వెడ్నెస్డే నుంచి శనివారం వరకు డాకర్ మోస్ట్లీ కవర్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత టామ్ క్యాట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ టైం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.